Okay, so we're back. I mean, I just went all over the place with the shortcuts just now. So we're back day 3, day 4. It's super exciting. I just watched the video. Nico's trying to remember some numbers from the radio in Germany. They found his bag and they were broadcasting on the radio that if you lost a bag in this area, call this number. And he was trying to remember some numbers, so important numbers to say how old you are, to provide phone numbers. We're going to do that. Just a continuation of yesterday's lesson, so I'm not going to go through any kind of rereading yesterday's notes. Let's just dive in. Thank you so much for being here. Important numbers. While Lisa is taking Emma to the door, Nico waits in the car, listening to the radio. When someone calls the radio and mentions a lost bag, Nico grabs Lisa's cell phone and dials the number of the radio station. Great. Here's what you will learn to say how old you are, to provide phone numbers. Perfect. Let's do it. What are people doing in the video? Choose the correct answer. Wahl die korrekt Antworten aus. Pick the correct answer here. Lisa spricht mit Lottes Mama. Da. Ja. Nico hört Musik. Nico hört Radio. Ja. Nico lernt Zahlen. I gotta find out what Zahlen is. Nico had to pay. Nico learned paying. Zachlen. Pay, please pay, do the pay. Okay. Oh, nice, here's a script. Hab viel Spaß. Zbras. Ja, herzlich Glückwunsch, Lotte. Herzlichen. Wie alt ist Lotte jetzt? Sie ist 8. Ah, Emma ist auch 8 Jahre alt. Ich habe kein Emmas Schlafsack. Let's just check it. Lisa spricht mit Lottes Mama. Nico hört Radio. That is what we answered. Lisa spricht mit Lottes Mama. Nico hört Radio. Next. Okay. Fantastisch. Specify the age. How old are Lotta and Emma? Answer the correct answer. Wie alt ist Lotte? Lotte ist 5. Lotte ist 8. Emma ist 8. Emma ist 8. They're both 8. Pronunciation training. How old are you? Train your pronunciation. Repeat the sentences aloud. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich 37 alt. Ich 37 alt. Ich bin 15 Jahre 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 alt. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? And how old are you? Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin 42 Jahre alt. 42 Jahre alt. Cool beans. How old is Lottie? Put the words in the right order. Sortiere die Wörter. Lotte ist wie alt ist Lotte jetzt? Wie alt ist Lotte jetzt? Wie alt ist Lotte jetzt? Sie ist 8. Sie ist 8. Sie ist 8. Wie alt ist Jahre?
Jetzt. Wie alt ist Jahre jetzt? Sie ist alt. Bring die Worte in die richtige Reihenfolge. Put the words in the right order. Bring die Worte in die richtige Reihenfolge. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie sie sind alt. Wie alt sie sind. Wie alt sind Sie? Wie alt sind sie? Wie alt sind sie? Ich bin 54 Jahre alt. 54 Jahre alt. 54 Jahre alt. Ich bin 54 Jahre alt. Ich bin 54 Jahre alt. Wie alt sind Sie? We want to get 100%. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Wie alt Sie sind? Wie sie sind alt. Sie sind alt. Wie alt sind Sie? 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 Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Ich bin 54 Jahre alt. 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 To ask someone's age informally. Informell wie. Ich bin 23 Jahre alt. 23 Jahre alt. Wie alt bist du? Alt bist du? Formell. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Wie alt bist du? Sind Wie alt sind the other Sie? way around. Ich bin 23 Jahre. Wie alt bist du? Alt bist du? Wie alt sind Sie? Sie ist capital. Wie alt bist du? Wie alt bist Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin 23 Jahre alt. Also, wenn du das hörst, edler Finder, dann greif zum Telefon und ruf an. Die Telefonnummer ist 0800 777 3344. Und nochmal 0800, dann dreimal die 7, zweimal die 3, zweimal die 4. 0807794 1, 2, 3, 4, 4, 4. That was pretty good. 080773344. Die Telefonnummer ist 0800 777 3344. I can't believe I remembered that. Okay. I guess not all is lost. I guess I'm not a lost cause because I can remember phone numbers in a foreign language that long. Watch the video once again, write down the phone number down as digits. If we watch the video again, we're going to be screwed, but I remember it, 80773344. Also, wenn du das hörst, edler Finder, dann greif zum Telefon und ruf an. Die Telefonnummer ist 0800 777 3344. Und nochmal 80800 800773344.
That's it right there. Die Telefonnummer ist You got it, 0800 baby. 777 3344. 3344. How do you ask someone for their phone number? Make two sentences, one informal and the other formal, then form the answer. Put the words in the right order. What is your phone number? How do you ask someone, wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie ist Ihre Telefonnummer? Antworte. Yo, remember that group and word answer, Antworte. Yo, that group from South Africa with Ninja and what were they called? Weren't they called Antworten? Rich. I think you freaky and I like you a lot. I think you freaky. You guys remember that? That's what I think it was. Meine Handynummer ist 0151738930544. Once again, 0151738930354. I love numbers for some reason. I've been learning. German was the first international language I learned to count in. It wasn't Russian, it was German. German was the first language I learned to count in. Until my grandmother came over and Meine Handynummer ist I love this language studying thing. I'm so glad you guys are here. Which phone number do you hear? Select the right answer. Play audio number. Wie kann ich dich denn erreichen? Am besten gebe ich dir meine Telefonnummer. Meine Telefonnummer ist 0 0 2 2 2 2 5 5 3 3 4 4 2 2 9. 0 9. Super, danke. Meine Telefonnummer ist 0 0 2 2 2 2 5 5 3 4 3 2 4 9 2 9. 9. What did I say? I said 9. I said 9. Wie ist Ihre Telefonnummer? Ich habe nur ein Handy. Ein Meine Handy. Handynummer ist Handynummer 0 ist 1 3 4 7 4 7 2 0 3 0 4. 4 2 0 1 2 1 3. Wie ist Ihre Telefonnummer? Sorry. Ich habe nur ein Handy. Meine Handynummer ist 0 1 3. Meine Handynummer ist Okay, that was easy. Taking down phone numbers. How confident are you with numbers? Listen to the announcement and note down the phone number. Let's do it. Oh. Okay, let's do it. They're going to do it fast. I hope they do it fast this time. Sie sind verbunden mit dem Anschluss 0 1 6 6 5 4 3 9 7 1 8. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte rufen Sie später wieder an. All I got was the numbers. What was that other stuff that she said? A bunch of marble. Oh man, we can do it, right? You gotta believe you can do it, and that's when things will work out. I really hope that we can do it because that sounded like a bunch of garbled, hard stuff. Okay, the number was 0166 0166 5430718. Die Telefonnummer ist 0 1 6 6
5, 9 and 0. 4, 3, 9, 7, 1, 8. Mistakes were made. Mistakes were made. Sie sind verbunden mit dem Anschluss 0, 1, 0 Sechs, and 9, very close. 5, 4, 3, 9, 9, 7, 7, 1, 1, 8. 8. Ihr gewünscht, die Telefonnummer ist Ridiculous on my side to not get that 9. I cannot believe it. Listen to the question and react. Answer you hear is only one example. Your answer does not have to be exactly the same. Listen to the question and react. The answer you hear is only one example. Your answer does not have to be exactly the same. Wie ist denn deine Handynummer? Meine Handynummer ist 559 998 558 998 938. I have a lot of 8s in my number. I like it. Und du Areocoden, the area code ist plus 995 558 998 938. That sounded awesome. I did great, I think. Wie bitte? Wie ist deine Handynummer? Bitte noch einmal. Bitte noch einmal. I have no idea what bitte noch einmal. Meine Handynummer ist 0987879. Meine Handynummer ist 998 78098. Let's go. 100%. I like it. Let's go through the vocabulary. Antworten. What is this? To answer something. Antworten is to answer. Antworten. To answer. Dreimal. 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 3 times thrice. Dreimal. Thrice. Fragen. To ask is fragen. Get fragged, bro. Get fragged. It's to ask something. Das Fundbüro. Die Fundbüros. Lost and found. Fundbüro is the lost and found. Whoa, that's what that word was in the video. I had no idea. Das Fundbüro. I thought it was the stock market. You know, bureau or Burs, the Burs in Germany. That's right. In Germany, the stock market is called the Burs. Das Fundbüro. I found something funny. All right, guys, have a look at the word Fund Bureau. And you can see there's a little smiley face in the word right there. Little smiley face. Let's go. Lost and found. Das Handy, die Handy, that's the cell phone. Die Handynummer, die Handynummern is cell phone number. Hören. Hören is to hear. And sehen is to see. Hören is to listen. Sehen is to see. And once again, in the word hören, we have the surprise smiley face. Ich bin 23. Ich bin 23 Jahre alt. 0, 0, 0. Mit jemandem sprechen. To speak with someone. Mit jemandem sprechen. Mit jemanden. Jemanden sprechen. To speak with someone.
Die Telefonnummer, die Telefonnummern, Telefonnummer, meine Telefonnummer, wie ist deine Telefonnummer? Wie ist ihre Telefonnummer? Ooh, so deine is yours informal. Wow, I would have thought deine was formal because ihre is like more personal, but I guess not. Wie ist ihre Telefonnummer? Etwas verlieren. Etwas verlieren. Etwas verlieren. Wie ist ihre Telefonnummer? Etwas verlieren. Etwas verlieren. Verlieren. To lose something. Wichtig. Wichtig is important. Wow. Wichtig. Important. Didn't know that. Important it is. Wie alt bist du? How old are you? Okay, we know that. Wie alt sind Sie? Zweimal. Zweimal. Dreimal. Twice. Zweimal. Zweimal. Twice. Nice. Very nice. I enjoyed this lesson. Fast and sweet. Lost Fundbüro. Lost and found Fundbüro. If you're in Germany and lost something, you can make inquiries at the Lost and Found office. Maybe someone has handed the item in. There are official Lost and Found offices in all major cities. That's really forward thinking. Transport companies also have such offices for objects left behind in buses or trains. The service is free. For valuable objects, it's common to offer a finder's reward. If you have found something yourself, you are obligated to turn it in if it's worth more than 10 euros. Obligated. Do you guys hear that? You do not necessarily have to go to the Lost and Found office. However, if you find a wallet in a bus, for instance, you can hand it to the driver. At agencies, museums, or swimming pools, you can also hand it into the office. The owner will probably be pleased, especially if it's a valuable object. That sounded super strange. What a strange ending. Okay, finish the lesson. Let's go do another one. It would be nice if we can get 3 done today, and in general have 4 at a time. So I'm going to see if something works real quick. Bam. Hope the sound is off. Double check. Sound is off. So the reason I have sound off is so we don't get banned and stuff, right? On YouTube and Twitch and stuff. So yeah, it's not my home. So here's my handy number. Okay, I'm gonna pause this so we can like learn words together. Oder ein 7. Ist das eine 2 oder ein 7? Ooh, this is awesome. Did you write a 2 or a 7? That's so cool. Ist das eine 2 oder eine 7? Oops. Das ist eine 7. 0173 9076 34 2958. 0173 90 76 34 29 58. Okay, it's like that. 9173 90 76 34 29 58. 0 0173 90 76 34 29 58. 90 76 34 29 58. Alles klar, danke. All right, alles klar. Let's see what alles klar means. Alles klar. Understood. Ooh, that's awesome. Understood. I'm going to write that down. Alles klar. Understood. Alles klar. Wie heißt du? Ja, hello, how are you? Nico, wie geht's? Nico, how are you? Danke, danke, mir geht's gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott? Is that oh my God? Wie geht's dir?
Nicht so gut. Nicht so gut. Warum nicht so? I know what warum is because I used to listen to Deutsch rap and remember they had that Jesus and he was like, warum? And that's all like, why? Why do you all judge me? Why do you all? Because you're a gangster rapper, that's why. Meine Tasche, Tasche verloren. Verloren. I think verloren is lost. I think we might have wrote it down yesterday. Or in the first day. Okay, either way, we're going to write it down now. Verloren. Lost. Yep. Meine Tasche verloren. Verloren. Lost. Meine Tasche verloren. Tasche verloren. Meine Tasche verloren. Moment. Du hast deine Tasche verloren. Wie ist das passiert? Hallo? Oh, hallo. Wer bist du denn? Entschuldigung, ich bin nicht Nico. Entschuldigung, ich bin nicht Nico. Mein Name ist Lisa. Nico spricht nicht. Nico doesn't speak good Deutsch, very good Deutsch. Er sucht seine Tasche. Sucht seine Tasche. Ihr sucht. Sucht. Seeks. He's looking for his things, bag. Deine Tasche ist schwarz und His bag is black. sie hat einen Aufnäher mit einem Farb. Sie hat eine Aufnäher mit einem Pferd. What does that mean? Aufnäher. Aufnäher. Recording. Sie hat eine Aufnäher mit einem Fahrrad. Fahrrad. Bicycle. He has a picture of his bicycle. Fahrrad. Okay. Ich muss passen. Wo ihr Tasche finden, dann Sie bitte die Polizei. Schreinerstraße 144. 154. Nein, Schreinerstraße mit R. S-C-H-R-E-I-N-E-R. Und die Hausnummer ist die 144. Die 144. Die 144. Entschuldigung. 200, 300. Entschuldigung. Providing personal information. Lisa's exchanging phone numbers with Lottie's mother when she suddenly hears Nico on the radio. Nico is trying to explain his problem to the radio presenter. Lisa runs to the car and grabs the phone out of his hand. Here you'll learn how to provide personal information. Name, age, background, residence, phone number. Sounds good. Let's go. While Lisa accompanies Emma to his friend's car, Nico is waiting in the car. Right. I'm breathing up all the oxygen in the room while Lisa accompanies. So Nico's waiting in the car. Was schreibt Lisa? What did she write? Schreibt is right, right? Right. Yeah, what did she write? Lisa schreibt eine Adresse auf. Lisa schreibt eine Telefonnummer. Lisa schreibt eine Telefonnummer Mit auf. wem telefoniert Nico? Mit wem? Who? Whom. Them is whom. Wem. Who. Mit wem telefoniert Nico? Nico telefoniert mit dem Radiomoderatoren. Moderatorin. Nico telefoniert mit der Radiomoderatorin. Nico telefoniert mit Tante Jara, nicht Tante Jara. Nico telefoniert mit der Radiomoderatorin. Nico telefoniert mit der Radiomoderatorin. Which question does the radio presenter ask? What does Nico answer? Organize the words in the correct order. Was sagt die Radiomoderatorin? Sortier die Worte. Ja, hallo, wie heißt du? Ja, hallo, wie heißt du? Ja, hallo, wie heißt du? Was antwortet Nico? What did Nico answer? What
was answered. Nico, sortiert die Worte. Sort the answer. Nico, wie geht's? Nico, how are you? Nico, wie geht's? Nico is as soon as like, how are you doing to the radio presenter? Who is there? Answer W questions come up. Which W questions come up in the video? Choose from the list below. There are several correct answers. Weil as, will as, meine Antworten sind richtig. I have a problem with the wähl aus. Wähl aus. Wähl Mehrere aus. Antworten sind richtig. Ihre Antworten sind richtig. Wer ist das? Wo bist du? Who are you? Wie heißt du? Wie geht's dir? Wie geht es Ihnen? Wer sind Sie? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? What does wie geht es Ihnen mean? How are you? Wie geht es Ihnen? Hallo, Moderator. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Wer bist du denn? Warum nicht so gut? Mir geht's gut. Wie heißt du? I think we got that. Wie heißt du? Wo bist du? Wer bist du denn? Mir geht's gut. Wie heißt du? Wie geht's? Wie geht's dir? I think that's it. Wer ist da? Wie heißt du? Wie geht's dir? You're so good, baby. You're so good, baby. I have to eat or else it'll get cold. I have to study or else I'll get old. Nicht so gut. Wie geht's dir? Arrange the questions in the correct order to elicit the answers. Wie geht's dir? Wie heißt Nico? Wie heißt Wie du? heißt du? What are some W questions? Who, what, when, where? Wie, warum nicht so gut? Bin Nico. Ihr sucht. Ihr wohnst du. Du hast deine Tasche. Wie ist da passiert? Wie? Okay, what the heck do we write for wohnst? Wie wohnst du? Ihr wohnst du. Ich. Wie kommst du? Wie geht's dir? Wie heißt du? Wie kommst du? Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Nico. Woher? Wie geht es dir? Wo Danke, wohnst du? mir geht's gut. Woher kommst du? Ich komme aus Spanien. Wo wohnst du? Ich wohne in Sevilla. I honestly have no idea why those are like that. I'm wondering how long my my sound has been off. That's very unfortunate. A little bit. It's no biggie. You didn't miss much. Don't worry about it. But I do appreciate you. Hit that thumbs up. Please come back to the next video and let's continue this learning journey together. Absolutely guarantee you that I'll see you tomorrow.